biology and analytics schedule monkey. At first, I'd like to introduce myself. I graduated from TMDU. TMDU is before name of this university. I graduated 2015. Then after that, I entered postgraduate student for biology and analytics. And I graduated this department in 2020. Then after that, I became a hospital staff of TMDU. And now I work as an assistant professor of this university. Then last year, the name of this university is changed to Institute of Science Tokyo. My research topics is liquid titanium rotary instrument, and prognosis of endodontic microsurgery, and application of augmented reality on endodontic treatment. So today, I live in Ryogoku in Tokyo. Ryogoku is famous for sumo wrestling stadium. Do you know sumo wrestling? Maybe all of them you know. I live near this stadium. Then the chanko is very famous food in the Ryogo, and sumo wrestling is food. This picture is when I was a baby. I take with sumo wrestling. So if possible, please try to eat chanko. Chanko is very good food. I love it. Then today's topic is separated three parts. Endodontic microsurgery about the concept and basic technique. And last, I'll show some clinical case I experience. At first, the concept. I think the concept of endodontic microsurgery is very, very important. This figure shows from AAE, American Endodontic Association, the difference of two techniques. One is traditional apicoectomy, and one is endodontic microsurgery. This figure shows the difference of these two concepts. The traditional apicoectomy is performed with eye. Traditional apicoectomy is performed only eye, and illumination is dental right. And instrumentation is macro instrument, and level is acute, it means 45 to 60 degrees. And lutein preparation is nothing or non-axial. The depth of lutein prep is 1 millimeter non-axial. Then inspection of resected root surface is nothing. Lutein filling material is amalgam or nothing. The success rate of 1 year is less than 50%. On the other side, endodontic microsurgery uses microscope, and illumination is bright focused light. And instrument is micro instrument, very, very small instrument. Then osteotomy size is very small, and bevel angle is 0 to 10 degrees. And root and preparation is always performed axial to long axis to the tooth. The depth is 3 millimeters. Then we can always inspect the resected surface or around root area. Then lutein filling material is MTA or ABA segment. Then success rate of over 1 year is around 90%. These two concepts is almost different. This figure shows the success rate of each concept. In microsurgery, the success rate is around 90%. The traditional surgery, just resection and debridement, its success rate is under 50%. The success rate is almost different. So from other articles, the why apicoectomy failed, the reason why apicoectomy failed, the reason is incorrect root end preparation or no root end filling. So in endodontic microsurgery, the important point is resection and debridement. The important point is retrograde preparation and retrograde filling. This is the difference between apicoectomy and endodontic microsurgery. Next, I'd like to talk about. Thì giới thiệu về ông báo cáo viên mà sẽ ông tốt nghiệp đại học năm 2015 ở trường này luôn.
và sau đó học tiến sĩ năm 2020 ở đây, là ông làm việc ở đây luôn đó, là và cái quê của ông là nhà ông ở gần đây, tức là ở cái ga Ryogoku, là cách đây khoảng 4 ga thôi. Thì ông cái vùng đó là ở đây là cái có cái món ăn là sanko là nổi tiếng của vùng đó, là nổi tiếng với võ sĩ sumo, nơi đó là nổi tiếng với sumo. Thì ông nói hình ảnh của ông hồi nhỏ với võ sĩ sumo đó. Thì cái topic hôm nay là ông nói về cái phẫu thuật nội nha. Chúng ta nhớ là hai cái này nó khác với ngày xưa là người ta dùng là phẫu thuật cắt chớp. Ở đây là vi phẫu trong nội nha, nó khác và nó hầu như nó khác nhau hoàn toàn, bởi từ cái kỹ thuật cho đến quan niệm. Chúng ta thấy rằng là bây giờ là ngày xưa bắt buộc là phải dùng kính hiển vi, ngày xưa là dùng mắt hoặc là lúp đèn, bây giờ nó cũng sáng hơn, dụng cụ nó cũng khác. Dụng cụ để làm bây giờ dụng cụ nhỏ, còn ngày xưa dụng cụ lớn. Và cái phần mà cắt xương bây giờ nó cũng nhỏ, tại vì đường kính nó khoảng 3, ngày xưa là 7 đến 10. Cái góc độ cắt bây giờ là hầu như là 0 hoặc 10 độ, còn ngày xưa cái góc nghiêng vát phải 45 đến 60 độ. Ở đây cái trục sửa soạn luôn cả cái phần trục dài của cái răng, và cái việc mà chúng ta trám nó đi vào sâu bên trong đến 3 mm, và vật liệu trám là MTA. Và điều quan trọng là tỷ lệ thành công ngày nay là trên 90%, trong khi so với phẫu thuật cắt chớp thì chỉ có 50%. Cái này gọi là vi phẫu trong nội nha, hai cái khác nhau. Và cho tụi mày này ta thấy là rất là nhiều cái nghiên cứu khác nhau cho thấy rằng cái phẫu thuật truyền thống với phẫu thuật nội nha bây giờ là tỷ lệ thành công nó rất là khác xa, và có rất là nhiều nghiên cứu chứng minh điều đó. Ta sẽ thấy rằng là ở đây là những cái nguyên nhân lý do tại sao thất bại. Là nhất là ngày xưa là chúng ta không có chữa tỉ lại, chúng ta không có làm lại, chúng ta sửa soạn không có đúng, và bên cạnh cái thất bại đó là liên quan đến ống tủy chúng ta sót, có những cái rãnh nối, hay là có những cái đường mà chúng ta đi lệch đường. Đó là những nguyên nhân thất bại trong phẫu thuật nội nha. Okay, next up. Today I'll show this one case. Through this case, I'll show step-by-step technique of endodontic microsurgery. This case is 43 years old female, achieved compliant with swelling. Then she has no spontaneous pain and occlusal pain, painful pain, but she has tenderness at apical portion. And as you can see here, here is a sinus flap. Then from X-ray picture, here is a dental apical radiolucency. And I tried non-surgical root canal treatment, but sinus flap didn't disappear. So I start endodontic microsurgery. This picture is CBCT image after root canal filling. Now here is a dental apical radiolucency. And apical radiolucency here. Now here is a little big region in apical area. This is a flowchart of endodontic microsurgery. At first, local anesthesia and incision flap reflection, then osteotomy, and debridement, root resection, and retrograde preparation, retrograde filling, finally suture. In this hospital, we perform this microsurgery wearing clean wears, and microscope is covered with clean cover. Then assistant is always looking this monitor. Then from incision to the suture, in all procedure we use microscope. At first local anesthesia, the aim is control pain and bleeding. The control pain is of course, but control bleeding is very important point in this step. In anterior tooth, I use 1.5 cartridge, or premolar to molar 2.5. If we do 2 more tooth, I add 1 cartridge. If the region is through and through region, I add the 0.5 cartridge in palatal or lingual area. Then if the region is a little big, I add 1.5 cartridge. Maybe the materials of local anesthesia is different from country. In Japan, we use these 2 kind of materials. The next, incision and flap reflection. The aim is to expose surgical field. I select from these 3 kind of incision technique. One is submarginal
submarginal incision. In such an incision technique, for example, the operation site is aesthetic area or restoration is good, and the most important point is the width of attached gingiva, width of attached gingiva. If the width is enough, I can select this incision technique. The gingival sulcus incision is the most basic incision technique. I always use premolar or molars, or in anterior tooth there were no restoration, I select this incision. Then third incision technique is papilla-based incision. I select this technique for example, the width of touch papilla, touch gingiva width is very small. We can select submarginal incision, so I select this one. In this case, there were no restoration, but attached gingiva is very wide, and the operation tooth position is not so good. So I think it is a little difficult to do gingival sulcus incision. So I select submarginal incision. Before incision, I check the position of incision. I write this line before incision. Then after that, start cutting on the line before I wrote. The blade is very small blade. When you do surgery under the microscope, you had better to use very small blade. It is better. This is for the horizontal incision. Then after the this is horizontal incision. After that, flap reflection. This submarginal incision is a little difficult to flap reflection in this horizontal incision area because this gingiva is attached gingiva. It is a little hard to reflection. At first, I reflect in this area. Then after that, open apical area. The flap reflection, the difficult point is bone window. Because soft tissue is attached to the flap, so it is a little difficult to flap reflection in apical area. And other case, if the gingiva is very thin, a little difficult to reflect. Then after flap reflection, I perform osteotomy. The aim is to expose the root. Depending on the position of apical radiolucency, the bone window is different. In such a buccal bone window, it's most easiest case. But sometimes the bone window is open in palatal area. In this case, in buccal bone is less. Here's a buccal bone. We have to do osteotomy. In some cases, the region is very big. This is a through and through region. In some cases, there are no bone window. This case is most difficult case. In this case, bone window is open in buccal area, so easy to see root here. Then after that, debridement. Aim is removing a granulation tissue or radicular cyst. And if we don't debridement, control of bleeding is very difficult. This is a debridement. Here is a extruded sealer. In this case,
the apical radiolucences extend to palatal area, so it is difficult to backside of root. So at first, remove the apical area of soft tissue. This is after debridement. Maybe here is a bone defect here. This area is difficult to debridement. So after root resection, I debride this area. The soft tissue is very different. This case is radicular cyst. Some case is radicular granuloma. This is other case I showed radicular cyst. Here is a very big region in left first mandibular molars. Here is a very big region in distal area. This is an operating movie. This is a typical radicular cyst. It's like a bug. It's a very big region. This radicular cyst size is very big, 15 millimeters. This is a pathological diagnosis. This is typical feature of a radicular cyst. So as a case, actinomyces, infection of actinomyces is very difficult case. In this case, it's very big region. And during the surgery and debridement, this white material is come from the dental region. So I carefully remove this one. Like this. So from pathological diagnosis, this is a mass of bacteria, is actinomyces. In such case, debridement is very, very important. If I couldn't debride almost all infected area, this didn't healing. Then after debridement, I did bone root resection. The aim is to remove infected root. So this yellow line is 3 millimeters from apical area. In some students cut this position. If we cut this position, the resected point is a little coronary. So you have to be careful to cut like this. You have to think about the diameter of bar. So in root resection, I always use this rounded bar, not fissure bar, because this rounded bar is cut only this tip position. So it is very easy to cut. I want to cut the position I want to cut. This is a movie during root resection. But after the root resection with such a rounded bar, the resection surface is not smooth. So after that, I polish with like a carborundum point. It is just polishing. Then in the endodontic microsurgery, 3 millimeters rule is very important rule. This rule is 3 millimeters root resection and 3 millimeters retrograde filling. Today, I want to think about this rule. At first, 3 millimeters root resection is almost apical ramification and lateral canals exist in apical 3 millimeters. But from the article, this article is from this university. This figure shows vertical distribution of apical ramification and lateral canals. This is a three anterior tooth. This blue area is 0 millimeters to 1 millimeters from root apex. This orange area is 1 to 2, green is 2 to 3 millimeters. From this figure, not all lateral canals exist 3 millimeters from apex. In maxilla central incisor, only 46.5% exists in 3 millimeters.
So in my opinion, a 3mm cut is not necessary, I think. I'll show 3 cases. First case is no bone defect. The second case is bone window is open buccally. The third case is through and through case. This blue line is some 3mm from apex. Which position is better to cut and better to root resection? In my opinion, this red line is good. Because in first case, a bone defect is only apically, so you don't have to cut this 3mm position. Then second case, the palatal bone is exists, so you don't have to cut this blue line. So I select this cutting area. In such a through case, any position is okay. So in this case, this figure shows as an angle of CBCT. This mesial area is bone, but here is a bone defect. So I select this cutting area. You don't have to cut 3mm. It depends on the case of bone defect, I think. Ok. Thì quay lại cái câu chuyện là cái kỹ thuật làm á, thì chúng ta thấy là ngay từ cái chuyện GT họ đã theo cái lộ trình là ống còn ví dụ như là ở vùng răng trước là 1.5 ống, vùng răng thì có là 2 ống, vùng răng có là ống đường 2.5 ống, tức là cái ống thuốc tê á, tức là kỹ đến mức đó. Và chúng ta thấy là cái đây cái dung tích của nó là 1.8 ml, tức là cũng giống như mình là 1.8 luôn, nhưng mà tùy cái vị trí răng mà chúng ta sẽ sử dụng cái số lượng ống thuốc tê khác nhau. Và thứ hai nữa là cái vạt, chúng ta thấy là cái vạt của ống sẽ có 3 loại, đúng không? Tức là chúng ta thấy là chúng ta cắt cái đoạn trên, tức là vạt bán phần, nhưng mà ta thấy có cái đường nhập căn phía xa, nhưng mà 1, 2 là đường đi qua trong khe nú, và chúng ta thấy cái vạt thứ 3 là chúng ta sẽ cắt và chúng ta chừa là cái gai nú. Thì mỗi cái nó có ưu nhược điểm riêng, nhưng mà trong cái ca này là ống nú dày là ống lựa chọn là ống cắt một phần, tức là ống chừa lại cái không có đi qua khe nú, mà ống chừa gai nú cắt cái đoạn trên thôi. Thì cái nhược điểm là cái vùng cổ trường nó sẽ nhỏ hơn, nó khó làm việc hơn. Và cái điểm nữa là chúng ta sẽ thấy rằng là cái ca mà tùy cái vị trí trên phim con phim á, tức là tùy theo cái mức độ mà phá hủy xương sẽ có những cái cấu trúc mà nó sẽ chúng ta chẩn đoán cái cửa sổ chúng ta mở ra nó sẽ phù hợp. Riêng cái ca mà nó chưa có phá hủy xương á, cái nhiễm trùng mà chưa phá hủy xương là ca đó là chúng ta phải mở cửa sổ xương, thì ca đó nó khó nhất, thì chúng ta phải chẩn đoán trước. Thì chúng ta thấy rằng là liên quan đến cái chuyện đó thì ông quan điểm của ông về cái quy tắc mà 3mm cắt chớp là phải lưu ý cái chỗ là cái nghiên cứu này, tức là trường này có nghiên cứu là không phải tất cả các răng nó đều có. Tại sao chúng ta cắt phần chớp 3mm? Tại vì là nghĩ là cái vùng mà delta, tức là cái nhiều cái ống tỉ bên nó nằm ở giai đoạn này, ở cái khúc này nó nhiều. Nhưng mà sau khi có cái nghiên cứu này cho thấy rằng không phải tất cả các răng nó có những cái tỷ lệ khác nhau, cho nên không phải tất cả các răng đều phải là cắt chớp đúng 3mm, mà dựa trên con beam. Cái ca sau là cũng dựa trên quan điểm của con beam, tùy theo mức độ phá hủy xương. Ví dụ như cái mức độ phá hủy xương mà nó ít chứ là nó còn hết hoàn toàn thì ông không có cắt 3 ly. Còn trong trường hợp mà nó chỉ phá hủy cái xương mặt ngoài mà mặt trong còn thì ông cũng cắt theo cái hướng vát. Nói chung là ông cắt từ cái bờ xương trở lên, tức là cái phần nào mà nhiễm trùng ông sẽ cắt, còn cái phần nào mà nó còn dính xương thì ông sẽ bảo tồn. Cho nên là trên con beam là chẩn đoán cái vị trí, cái chiều dài mình sẽ cắt là bao nhiêu, chứ không có cắt toàn bộ. Và ông cắt cũng dùng mũi tròn, không dùng mũi trụ cũng cắt, vì mũi trụ khi cắt nó sẽ phạm xung quanh nhiều, trên cắt mũi tròn, sau đó dùng một cái mũi kim cương để ông làm láng lại. Đó thì nó là hai cái kỹ thuật cắt của ông. Và dĩ nhiên là ông phải nạo sạch cái mô hạt viêm rồi hoặc là nang. Chúng ta thấy là có ca răng 6 dưới là nang rất là to, còn có một cái ca mà ông dùng cái gọi là cái túi mũ là toàn là vi khuẩn không, nó không phải nang, không phải mô hạt viêm, mà cái đó là mô hoại tử, và cái đống vi khuẩn là cái ca răng cửa hồi nãy mà những cái mô trắng luồn đó là mô vi khuẩn hoại tử. Bây giờ qua cái điểm quan trọng nữa là cầm máu.
dissection. The next step is retrograde preparation. But before retrograde preparation, I always stop bleeding. And the aim is make clear view. After the root dissection, there is a lot of bleeding. But before retrograde preparation, I use stop bleeding hemostatic agent with cotton pellet like this. Then I wait 3 or 5 minutes. Then after that, the bleeding is almost stopped. It is very easy to see and easy to do next step. I think it is very important point. Then after that, I stained with methylene blue to check fracture. This is a mirror view of resected surface. Here is a root canal, gutta and sealer, and resected wound. I checked there were any structure, for example, vertical root fracture or isthmus or lateral canals. I always check this step. Then after that, retrograde preparation. The aim is make space of retrograde filling. Then I always use the ultrasonic chip like this. It just removes gutta in the root canals. The depth is around 3 millimeters is better. In this step, I always check root axis. We have to prepare the same axis as the original root. This case is anterior tooth. In case of premolars or molars, it is a little difficult to prepare the same axis. This case is molar case. Molars, mandibular, major buccal root. This is operating movie. This red star is surgical site, and here is the bone defect. If I prepared retrograde, this green line, it is maybe the preparation is perforated to root canal, so it is good to blue line. So the view, we have to check always root axis like this. At first, root axis, check root axis, then insert retrograde ultrasonic chip and prepare the same axis to the root. In premolar or molar, this technique is very important to avoid perforation. Then after preparation, I done a backpack to the gut culture. After preparation with ultrasonic chip, some gut culture is remain to inner wall of prepared area, so backpack. Then after that, stain with methylene blue again. Then is dry root canals. If you can attach 3 air as a unit, it is okay. In some case, I use paper point to dry the root cavity. Then after that, inspection of retrograde cavity. It is using mirrors, and this is checking inner wall or retrograde cavity. I'm checking vertical root fracture or lateral canals. As if tooth have 2 canals, we have to check isthmus. I always check inside of the root cavity. Then this is some case of vertical root fracture. In this case, fracture is appeared root surface. And this case is root fracture on a resected surface. In some case, here is a mirrors. There is a root fracture inside of the wall after root cavity preparation. So you have to check such a structure every time. Then after preparation, I filled retrograde film. The aim is sealing of root apex. This is a movie of retrograde filling with MTA cement. Carry MTA to root and cavity. Then after that, backpack to the coronary direction. Then carry MTA again and backpack again. Then after that, remove remain MTA cement.
or other area. This movie is after retrograde fitting. The fitting condition is very good. This is just after surgery, before suturing. In Japan, MTA cement is not allowed to use with insurance. So when we have to use MTA cement for this surgery, we have to do without insurance. In such a MTA cement is available in Japan. So second choice is EVA cement. This cement is available in insurance. So let's talk about 3 mm loose part 2. Part 1 is 3 mm root resection. 3 mm root section is not necessary, I said before. Then let's think about 3 mm retrograde filling. The reason of 3 mm is sealing ability. From before previous article, the thickness of MTA cement is recommended to more than 3 to 4 mm. And sealing ability of retrograde filling with MTA cement, the thickness of 4 mm is more good sealing than 1 to 3 mm. Then sealing ability of MTA root canal filling, the thickness of 3 mm or 6 mm is better than 2 or 2 mm. So from such a previous article, a recommendation of the thickness of MTA cement is more than 3 to 4 mm. So from such a data, 3 mm rule is root resection and retrograde filling. And which one is more important? I think 3 mm retrograde filling is more important. For example, in such case, a very long metal post. If I cut 3 mm, it is difficult to filling this 3 mm MTA cement. In such case, I just polish in apical area, then I keep MTA filling thickness as possible. But this tooth, maybe MTA cement thickness is only 1 or 1 millimeters. I think this tooth is not good prognosis. But after 1 year, the apical radiolucency is decreasing. So in such case, we have to think about such a 3 mm tooth. 3 mm MTA thickness is more important than root resection. Okay. Thì qua cái giai đoạn kế tiếp chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta tới cái giai đoạn là cầm máu, tức là sau khi mà các anh chị cắt, tức là cái phần mà cái vị trí cắt thì giai đoạn quan trọng là cầm máu thì cũng dùng cái tách nhân cầm máu cầm thấm vô cái gòn và đặt trong đó khoảng từ 3 đến 5 phút. Rồi sau khi cầm máu xong á thì nhọn xanh luôn lên để coi xác định cái vị trí là nó có nứt hay không có nứt, cái răng nó có nứt dọc hay không có nứt dọc, thì cái này cũng cần phải quan trọng, chứ không là chúng ta làm đã thì cái tái khác chúng ta phát hiện được. Và sao cái vật liệu mà chúng ta sẽ thấy là cái vật liệu mà ông cám được á thì ông sử dụng là MTA. Thì theo cái quan điểm này là cái MTA lúc nãy ông nhắc mà lại là thay vì ông có những cái ca lâm sàng mà ông không quan trọng bằng cái chuyện cái cắt cái chân răng 3 mm, mà cái chuyện quan trọng là ông làm sâu, tức là sửa soạn cái son là từ 3 mm trở lên, từ 3-4 mm, cái đó nó quan trọng hơn để ông tránh được cái độ dày của MTA ít nhất là 3 đến 4 mm thì nó hiệu quả hơn là cái chuyện chúng ta cắt. Và khi mà sửa soạn cái son trám phải lưu ý là phải làm sạch, tức là làm sạch bao gồm sạch ở bên trong cái con, ông nhồi và ông làm sạch cái con bên trong, thấm con giấy khô rồi mới trắm cái MTA đó. Thì nhồi nó kín, thì cái MTA trên thị trường nó có nhiều loại lắm, chúng ta thấy Brut là nó nổi tiếng rồi, loại của Nhật cũng có nữa, nhưng mà có đây có một điểm là chúng ta sẽ thấy nó có một cái loại là của Biosi Solar, tức là cái của mình tại vì mình bán đó, thì đó là cái, nhưng mà nó có một đặc điểm là MTA ở đây không nằm trong danh mục bảo hiểm, cho bệnh nhân phải trả thêm tiền là khác. Chúng ta là không có nằm trong bảo hiểm sẵn, chúng ta cũng làm thì chúng ta làm đó. Thì nhưng mà ông nhắn lại cái chuyện là sửa soạn cái sâu 3 mm là quan trọng hơn là cắt 3 mm cái chân răng.
suturing. The aim is close the flap. Before suturing, I always reposition because during the surgery, the flap is shrink. So before suture, I reposition with gauze to the original position. If I do this step, it is easy to suture it. So next, suturing. At first, I sutured in papilla area. And I always use size 60 nylon. Like this. In submarginal incision, I have to suture at first this papilla position, and after that vertical incision area. Then after that, I suture this position between the papilla. Here I use 70 nylon. Like this. This is after suturing. This is just after operation, 1 week, 1 month, 3 to 6 months. It's good healing. Then depend on the incision technique, suturing is different. In submarginal incision, as you can see, I suture a little more suturing. Then gingival sulcus incision is very simple. In papilla-based incision, I suture this two positions in papilla area. From other articles, this article show recession of gingival position. In submarginal incision, the recession, degree of recession is very small. But gingival sulcus incision is very large gingival recession, amount of gingival recession. This case is submarginal incision. The operating site is this 4 anterior tooth. This is the before surgery. The suturing is very, very hard to in this incision technique. This is 1 week. 1 year. After 1 year's operation, here is a scar. This is a typical feature of submarginal incision. This case is a very simple incision and suturing. This case is papilla-based incision. Here is a two suturing in papilla area. This is very good healing. No scar. Sometimes use combined technique. For example, this two tooth is operating site. So I selected in submarginal incision in anterior area. Then premolar is papilla-based incision. This is after surgery, and 3 months, 6 months. It's good healing. It is good healing. This X-ray picture is before surgery, and after surgery is 1 year's follow-up. After radiolucency, before surgery is almost decreasing. This is a step of surgery. Thì tới cái phần hồi nãy là ông khâu á, chúng ta sẽ thấy rằng là cái ca này thì sẽ khâu ở cái gai nối trước bằng cái chỉ ni lông 6 ô, sau đó là khâu theo cái đường giảm căng cũng là ni lông 6 ô. Đến cái đoạn mà chính giữa các cây nối thì ông dùng cái ni lông 7 ô để ông khâu. Thì chúng ta thấy là tùy cái đường vàng nó khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mức độ mà nú nó sẽ bị tụt. Ví dụ trong trường hợp cái đường vàng đi qua gai nú thì khả năng nó sẽ tụt cao hơn so với những cái đường kia. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cái vàng mà chừa bảo tồn gai nú thì nó sẽ bị một cái vấn đề là sau khi làm thương nó sẹo. Ở đây là cái sẹo ở trên cái đường cười nó xấu, mà tùy cái đường cười nó người ta cười lộn nú rồi coi như là đầy sẹo luôn. Cho nên là chúng ta phải cân nhắc giữa cái tình huống lợi hại của mỗi một cái đường vàng chúng ta phải tư vấn trước. Đấy. Thì các ca khác nhau chúng ta sẽ thấy nó cái sẹo này. Còn đôi lúc chúng ta phải kết hợp cái răng sau là
đường vạch mà gai nốt còn thấy răng trước là đường vạch mà nó không bảo tồn cái gai nốt không kết hợp giữa hai cái đường vạch đó với nhau trong cái vạch từ ca giống ca này là kết hợp kết quả là thương. This picture is last year I went LA to attend a American Association Endodontic conference. Maybe in Vietnam baseball is not so famous. It's famous soccer, football. Football. Yeah, I like baseball. This player is Otani. Is the most famous player in Japan. So I went to Dodger Stadium to see the baseball game last year. And this year I plan to go Paris to attend ESE, Europe Association Endodontic Conference. This is last year. So last day's clinical case, I want to show 3 cases of my difficult case. At first, the case of large lesion. For example, this case is a little large lesion. Maybe lesion size is 7 to 8 diameters. Then I performed a non-surgical treatment, but the lesion didn't disappear. So I performed surgery. This is after surgery. Just after, then 1 year. The apical radiolucency is completely healing. It is very good prognosis. So this is a before and after the CBCT image. The left picture is before and right side is after 1 year. Very good healing of bone, of apical area. So how about this case? This case is very, very big region. From CBCT image, here is a very, very big region. So I tried to surgery. So as you can see, here is a nasopalatal canals here. This like a fiber is nasopalatal canal. It's very big region. I tried to do resection and retrograde filling. This is before surgery. This is after 1 year's follow-up. The apical region didn't disappear completely, but resected area is almost healing. I think it is good prognosis. So I think this area becomes scar tissue area. So we have to follow up more than I think 3 or 4 years. This is a dental X-ray picture. Left side is before surgery, just after surgery. Right side is 2 years follow-up. In such a big region, we have to take more time to healing. Maybe in such sites, 3 or 4 years is necessary. Next case is I changed treatment plan. This case is before I showed the radiculocyst. This is a very big region. But in this case, the restoration is not so good, so I tried to non-surgical retreatment. This is a movie of during non-surgical treatment. As you can see, here is so many periapical extruded. It didn't stop. After 1 minute, bleeding and extruded is over the root canal area. Then after 5 times root canal treatment, the extruded didn't stop like this. So in such condition, it is difficult to fill in with root canals. So I changed my treatment plan. This is a CBCT image of this case. It's very big apical radiolucency. In normal treatment plan, after non-surgical root canal treatment, it means preparation, irrigation, and root canal filling. After that, endodontic microsurgery. But in this case, root canal filling is very, very difficult because of continuing extruding. So I changed. After root canal treatment, not filling. After that, endodontic microsurgery. It means just curettage, just debridement and root resection, and remove radicular cyst. Then after that, root canal filling with MTA cement in non-surgically. I call this technique pre-obturation microsurgical management. It means before root canal filling, I perform a surgical procedure. Then after that, root canal filling.
This is a movie of microsurgery. In this case, there were no bone window in the lateral cortical bone, so we have to do osteotomy. I think it is very difficult point in, especially in molar. This is a cutting root end using rounded bar. Then after that, polishing the root resected area. Here is a surgical. Here is a tooth, and here is a root end. Then this is after root resection. Here's a root resection area. This is a mirror view. I checked there were no root fracture. Then in this case, I didn't do the lateral grade preparation and lateral grade filling because after surgery, I plan to do MTA filling. This is the same movie as diabetic cyst. It's very big cyst after removal. Then this is a pre-operation and just after operation. The root end is resected. Then this is after 1 month post-operation in surgical procedure. Before the surgery, apical extruded didn't stop, but after removing the radicular cyst, extruded almost stopped. Then after that, I filled MTA in distal root. This is after root canal filling. Then this case is 2 years post-operation. The apical radiolucency is almost decreasing. This is a panoramic view before and 8 months post-operation. And this is 2 years. The apical radiolucency is almost healing. This is CBCT image after almost 1 year. This bone is maybe in the middle of healing. I think it is good prognosis. Depending on the condition of root canal, we have to change the treatment plan. In ordinary, after no surgical treatment, after that, surgery. But in some case, I try such a treatment change. This is last case. Very difficult case. Right past mandibulus. Here is swelling. I think this root canal treatment is performed by other endodontist. This feeling is, I think, very good. This is a CBCT image of mesial root. Here is the mesial buccal canals and mesial lingual canals. Here is the mid-mesial canals. All 3 canals is completely filled. And this is the most difficult point of this case. This case has buccal distal root, and here is lingual distal root. And this tooth has 3 root and 5 root canal. This is a horizontal view. Here is a lingual distal root. It is very far from buccal cortical bone. I think it is very difficult to root resection of this distal lingual root. But from CBCT image, this radiolucency is extended to distal lingual root. So we think we have to cut this root. So before the surgery, I did 2 training. One is 3D imaging with AR view, and one is training with 3D printing models. This 3D printing image is from CBCT data. Then I imagine the position of root or view during a surgical procedure. This imaging of root position. Then after that, from CBCT image, I made STL data and make a 3D printing model like this. Then before the surgery, I training with 3D printing models using the same instrument and under microscope. This movie is during osteotomy.
using straight rounded bar and under the microscope. Then after this red area is mesial root and blue area is distal buccal root. As you can see, here is a distal ringer root. I can imagine the image of during surgery. Then after that, I try to root resection of distal ringer root using the same instrument as real surgery. This is a movie of resection of distal ringer root. In this training, I want to check, is it possible to cut the distal root in this instrument or not? This is a movie of polishing in the resected surface. Then I could check if it's possible to cut distal ringer root. Then this is an interesting point. In this model, we can remove this tooth, then check the cut degree. Then I can improve my surgical technique before the surgery. Then this is a real case. At first, resection of mesial canals. This is just after resection of mesial canals. Here are the 3 canals in mesial root, and between the canal here is isthmus. It's very clear view. Then after that, retrograde preparation with ultrasonic chip. Change the microscope angle, we can see a resected surface of mesial canal indirectly. Then retrograde preparation with ultrasonic chip. This movie is after retrograde preparation. 3 canal and isthmus is prepared with ultrasonic chip. Then check the inside of root canal wall. Then after that, fill with MTA cement. The next, root resection of distal buccal root. It is easy, single root before resection. And this picture is after retrograde preparation. This is an inspection of root inner wall of distal buccal root. The next step is most important point, is distal ringer canals. In training, I could cut distal ringer root, but this is a real image of during operation. Here is a distal ringer root apex. Here's apex. Then I try to inspection. Then after that, this is a training image. This is real image. This movie is resection of distal ringer root using the same instrument, straight hand piece and rounded bar. In my image, it is almost the same as training. This is comparing real case and model training. It's almost the same distance because 3D printing model is almost the same size of real tooth. Then this picture, here is a resected surface. Here is a mirror image of resected surface. Even if distal ringer cannot do it, it is possible to inspect resected surface. Then retrograde preparation with ultrasonic chip. And this picture is inner wall of retrograde preparation after retrograde preparation. We could inspect all of the wall inside the retrograde preparation area. Then fill with MTA cement. Retrograde filling. This is just after surgery or before suture. Almost the same as model. Then this is after the surgery. Here is a distal ringer and distal buccal. Here's a distal ringer, distal buccal. This is follow up
after the surgery in 3 months and 1 year. I think it is good prognosis, a good healing of apical bone defect. This is CBCT image of after 1 year. Before the surgery, there were very big apical radius disease. The bone is maybe on the way of healing, and the dissected surface is almost healing. There were no bone graft. Then I plan to present this case on BSc in Paris. This picture is 10 years ago. I went to Paris with my family. In that days, I'm very slim. I'm a little overweight. So I plan to present this case this autumn. Okay. Today I talked about a concept of endodontic microsurgery and technique. And this is very important point. If I try to very difficult clinical case, it is very good technology to use AR image and 3D printing models. If I can do such a technology, I can do very difficult case. I think it's good technology. Thank you for your attention. This is my Instagram page. There are so many clinical cases. If you want to please scan it. Please come back the case. Please come back the slide. Sorry. So thì ông giới thiệu một số cái ca lâm sàng chúng ta thấy rất là mạnh mẽ trên First case. Chúng ta sẽ thấy rằng có những cái ca lâm sàng nãy chúng ta có cái ca này nó là một cái tổn thương nó lớn mà chúng ta thấy rằng là nó có cái đường có cái ảnh hưởng, tức là cái đường ống cái môi nó vẫn có, và trong trường hợp này thì ổng vẫn cắt, tức là cái vùng răng cửa thì một lần nữa thì cũng không có cắt hết 3 mm, nhấn mạnh lại là không có hết 3 mm thì chúng ta chỉ cần làm sạch cắt và cắm ngược ở bên dưới. Thì ở đây là có cái kênh mũi môi, thì đây là cái điểm mốc phẫu quan trọng mà ảnh hưởng đến cái vùng tổn thương đó. Thì mình cũng phải dĩ nhiên là cửa sổ xương mở rồi thì làm sạch và cầm máu vẫn như những cái quy trình cũ. Và đây là kết quả lành thương sau chúng ta thấy là 2 năm thì nó lành thương rất là khá ổn. Thì có một cái ca này thì ông phải thay đổi kế hoạch điều trị, tức là bình thường là sẽ là chữa nội nha trước rồi mới cắt chất đóng ngực. Còn này trong trường hợp này khi mẫu nội nha thông thường nó bị là cứ chảy máu dịch, sau đó đi 5 lần hẹn rồi dịch nó vẫn còn ở đó, thì bắt buộc là ông phải đổi kế hoạch, là ông phải phẫu thuật cắt chốt khi phẫu trước. Ông cắt chốt xong ông làm sạch rồi là mới ông lấy cái nang ra, cái nang 10 lúc nãy ông lấy cái nang đó ra rồi sau đó ông mới chữa nội nha. Như vậy là ông đi ngược lại quy trình thông thường, là ông phải phẫu thuật vi phẫu lấy nang sau đó mới nội nha. Thì ở đây ông sẽ làm, do cắt chớp rồi thì cái phần mà trắng bít của ông nó có khác kỹ thuật, ông sẽ dùng cái MTA, ông làm cái nút chặt chớp trước rồi sau đó mới dùng cái con, chứ không phải là trắng bít thông thường nữa. Tức là ông phải nhồi cái MTA xuống dưới mấy cái chỗ bị ống tủy thì nó le ra hết rồi, nó đâu có còn cái điểm phải cho đâu, phải nhồi cái MTA trước sau đó mới dùng con bít. Thì ca này nó là cái ca mà cái trình tự nó khác ví dụ này. Nó không nhồi từ trên nội nha thông thường thôi, giống như mình chữa mấy cái ống tủy mà bị loe, cái ống tủy mà đứa trẻ mà nó bị núm phù mặt nhai đùa là mình nhồi MTA ở một vòng mai chớp, sau đó mình dùng con rồi là để tạo cái nút chặt anh có chịu phẫu thuật luôn. Dạ. Không anh, ổng là 1 tháng 2 tháng sau khi ông cắt chớp ông lấy nang thì 1 tháng 2 tháng sau ông có chữa nội nha, để cho nó lành cái phần xương đó nó lành rồi ông có chữa nội nha. Thì ông này ông có một số loại MTA khác nhau đó, có ông xài và có cả của Deadline, của mấy hãng của Nhật, hoặc là thậm chí MTA của đại dương Nam Vàng. Ông làm thương xương rồi ông nhìn cái vi để ra quan trọng có cái
là cái ca mà khó nhất. Cái ca này á, chúng ta sẽ thấy là trên lâm sàng nó có cái lỗ giò sưng, mà trên phim X quang là chụp như là mình bác sĩ này là chữa tủy rất là đẹp rồi, tức là không còn gì để chê về cái việc mà chữa nội nha. Nhưng mà cái ca khó nhất là chúng ta thấy là cái chuyện cắt chớp ở những cái răng sau này, cái chuyện mà chúng ta cắt đúng trục răng á, mà hồi nãy có đề cập được kỹ thuật cắt là khó nhất. Cho nên là khi mà ông cầm máu xong ông hay ốm cái mũi mà tạo son á, cái mũi siêu âm á, ông hay coi đi đúng cái trục răng hay không để tránh bị lệch. Thì ca này là khó nhất là cái phần cắt, mà đặc biệt là cái chân nó có 5 ống tủy và cái chân xa ở đây nó có trong xa, là thường đi đổ xa thành công, thì ca này là kỹ thuật cắt nó khó. Nên là ông cũng cố gắng ông phải làm in ra 3D trước. Chúng ta thấy là cái hình ảnh 3D ông xoay nè, sau đó in cái mẫu hàm 3D ra, thì cái mẫu hàm 3D này là ông cắt luôn, ông làm thử trên mẫu hàm trước, mẫu hàm nhựa 3D trước khi ông làm trên bệnh nhân, thì ông thấy nó cũng độ chính xác nó khá cao. Ông in ra ông làm trước, làm mô phỏng y chang trên cái tinh vi tất cả luôn mọi thứ, quay phim lại. Thì ông thấy như cái chân xa trong là cái chân mà ông đánh giá cái chuyện mà chúng ta cắt chớp chỗ này là khó nhất. Chân xa trong này là nó nằm cái bắp rất là mỏng luôn, mà nó nằm ở trong, ta cắt rồi sau đó thì thấy là ông đo cái khoảng cách nói chung là làm mô phỏng y chang thực tế, sau đó ông lấy ra quan sát coi cái đường cắt có đẹp không, rồi ông rút kinh nghiệm. Mô phỏng cái nguyên tắc là cắt cái chớp chỉ 3 ly thôi đó, thì nó không có thực hiện được cái nang nằm ở đâu. Tưởng nang nó cao hơn trên cái đó thì sao? Phần nào chứ. Ông cắt 3 ly là 3 ly, hoặc là trong trường hợp mà hồi nãy ông có phim CT á, nếu mà trường hợp mà cái nang cao thì anh cắt 3 ly. Cũng 3 ly. Tức là nó cắt gì nó còn sót cái nang còn sót không? Nang thì mình nào hết. Cái 3 ly đó là cái vị trí mà cái ống tủy phụ, ống tủy bên đó là nó nhiều. Thường là vậy. Dạ. Sau khi ông làm cắt xong ông nhọn lại, có thể là Vận dụng cái gì đó. Chị có hỏi gì nữa không? chị có hỏi gì không? Thì có cái thuốc cái cầm máu đúng không? Cầm máu bằng không thì cái lượng máu nó vô sẽ giò cái răng cầm độ khoảng 5. vì cái mức độ khó Đó là Máu gì? cầm để ông bắt còn có ai hỏi gì không? Tiếp cái nước mắt của anh cô ấy thấy là cái sang tường của nó cao bằng 3-4 ly gì đó so với cái chấp răng á, lúc mà làm sạch đó cái phần Phía sau cái răng là nó bên trong bên đồ mà sao lấy được sạch được. ngắt con cái răng rồi trong trường hợp đó là nó nứt thành đổ. Nứt thì nhổ thì sao? Nứt cái răng này đổ. Chứ nứt đâu có chữa Hồi được. xưa mình đi học á là cái nang đó là mình phải cắt hết cái nang để cho cái phần chân răng nó mới sót cái nang được. Để bây giờ hỏi nè. Để học xong quay Có phải là 3 mm. Nó hỏi lý do này thì chắc là sao rồi. lên trước. Còn bài nữa hả? Bài. Phát xuống. Ok, còn nữa. Anh không bệnh này. Chúng ta còn nữa. Chúng ta đâu có học sinh nha, sớm vậy. 2 rưỡi mà. Rồi 2 rưỡi là đúng 2 rưỡi. Can I start my presentation? So time is limited.